Asante sana popote pale ulipo, hujambo na karibu kwa matangazo haya ya moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anawasili ili tuanze sherehe hizi za uzinduzi wa maktaba ya utafiti ya Mahatma Gandhi. Kwa vyovyote vile, ikiwa unajiunga nasi sasa, hatuna budi kukushukuru na kusema asante sana kwa kutenga muda wako ili ukaweze kujumuika nasi ukapate taratibu hizi za siku hii ya leo. Unavyotazama ni kwamba wakati wowote kutoka sasa mgeni rasmi ambaye ni waziri wa mambo ya nje kutoka Jamhuri ya India, Daktari Shankar atakuwa anawasili na atapokelewa na mwenyeji wake. Kama unavyotazama, mwenyekiti wa baraza la usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi yuko pale, Profesa Julia Ujambo. Chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Vijura Tansi yuko pale, anaongoza msururu na msafara huo ambao uko tayari kumlaki mwenyeji mgeni wetu rasmi wa siku hii ya leo. Naibu kaimu mkuu wa chuo Profesa Stephen Gitai Kiama yuko pale nje ya jengo la mapokezi ya chuo kikuu cha Nairobi tayari kuwapokea wageni wetu rasmi ili sherehe hizi za siku hii ya leo ziweze kuanza, ikiwa ni sehemu muhimu katika historia ya chuo kikuu cha Nairobi, kwani napata fursa ya kuzindua rasmi mojawapo ya maktaba ambayo imepokea ufadhili kutoka katika serikali ya India ili kuweza kufanikisha shughuli zake na taratibu zake. Nitakuwa na kuletea matangazo haya ya moja kwa moja nikiwa na mwenzangu kwa lugha ya Kiingereza Linet Nunda. Mimi wako Oweru Kaka, tuandamane hadi tamati. Karibu ili uweze kufuatilia sherehe hizi za moja kwa moja, na asante kwa mara nyingine. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the commissioning of the refurbished Mahatma Gandhi Library, Graduate Library, which is going to be commissioned by Dr. Jai Shankar, Minister for External Affairs, Republic of India. As you can see, we are waiting. The Chancellor is out waiting for the guests to arrive, for them to come into the library. Thank you. Asante sana mwenzangu Linet Monda. Pindi tu mgeni wetu rasmi atakapowasili, atafuliza moja kwa moja hadi upande wa majengo ya Gandhi, ambapo kuna sanamu ile ya ukumbusho wa Mahatma Gandhi. Atakapowasili pale, basi atakuwa na muda wa kutoa heshima zake, ataweza kutoa shahada ya maua na kisha baadaye atapata fursa ya kupiga picha na picha hii itajumuisha mgeni wetu rasmi, waziri huyu kutoka India, waziri wa mambo ya nje Daktari Jai Shankar. Na baada ya hapo watafuliza moja kwa moja hadi katika uwanja wa Great Court, ambapo watakuwa na nafasi ya kupanda mti wa ukumbusho. Kisha baadaye wageni hao watakuja kwenye maktaba hii ya Mahatma Gandhi, maktaba ya utafiti, maktaba ya uzamili na uzamifu, na ni hapo ndipo atakapokata ule utepe na kufungua rasmi maktaba hii. Na tunataraji kwamba vivyo hivyo tutakuwa tunakujuza jinsi maktaba hii inavyotoa huduma na inavyotenda kazi zake. Kwa hivyo hatuna budi kuwashukuru sana wote ambao mmejumuika nasi ili tuweze kuwaletea uzinduzi huu rasmi wa maktaba hii. Karibu, na kwa mara nyingine kwa niaba ya usimamizi wa chuo tunasema karibu na karibu sana. Linet. Our guest of honor will be received by the Chancellor of the University of Nairobi, Dr. Vijura Tansi, after which they will proceed with the chief guests and the entourage to the Gandhi wing to pay floral tribute at the Mahatma Gandhi statue. Our guest of honor will thereafter take a photo outside the Gandhi wing and proceed
to sign the visitor's book outside the Gandhi wing. Our chief guest, Dr. Jai Shankar, will be escorted to the Great Wall, to the Great Court to plant a commemorative tree. Our chief guest will thereafter unveil the commemorative plaque outside the Graduate Library, where the chief guest, who is Dr. Jai Shankar, will cut the ribbon at the entrance to signify the official inauguration. Thank you. I'll take you back to my fellow announcer, Mr. Waweru. Asante sana. Ni kwamba tu tunaelezwa kwamba mgeni wetu rasmi ambaye ni waziri wa mambo ya nje Jamhuri ya India, ambapo pia yeye si waziri tu bali ni mwakilishi wa eneo la Gujarati katika Jamhuri hiyo ya India, atakuwa anawasili pale. Na unavyotazama ni kwamba usimamizi wote wa chuo kikuu cha Nairobi uko tayari na imara kumpokea, wakiongozwa na Chancellor Daktari Viju Ratansi. Pamoja naye ni mkuu wa chuo, kaimu mkuu wa chuo Profesa Stephen Gitai Kiama, na mwenyekiti wa baraza la usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi ambaye pia yuko na baraza la usimamizi wa chuo. Wapo tayari kumpokea mgeni wetu wa siku hii ya leo. Profesa Julia Ujambo ndiye mwenyekiti wa baraza la usimamizi wa chuo. Wakati wowote mgeni wetu atakuwa anawasili akiandamana na wageni wengine mashuhuri ambao wanakuja kushuhudia uzinduzi rasmi wa maktaba ya shahada ya juu ya uzamili na uzamifu, maktaba ambayo inajulikana kama Mahatma Gandhi. Maktaba hii imetengezwa ama imeweza kutengezwa kupitia ufadhili wa serikali ya India. Itakumbuka kwamba mwaka wa 2016 June aliweza kuja hapa waziri mkuu wa India Narendra Modi, na wakati huo alikuwa na fursa ya kuhutubia jamii ya chuo kikuu cha Nairobi. Alitoa hotuba kwenye ukumbi wa taifa wakati huo, na kulikuwa na shughuli nyingi na changamoto rasmi ya kuzindua mchakato huu mzima wa kuweza kuitengeza upya maktaba hii iliweza kuanzishwa kupitia ufadhili huo. Naona kwamba kama unavyotazama mgeni wetu rasmi wakati wowote kutoka sasa atakuwa na wasili, na kama nilivyokuwa na kujuza ni kwamba mchakato huu wa kutengeneza upya maktaba hii ulianzishwa na waziri mkuu wa India Narendra Modi wakati huo, na ni kupitia ufadhili huu na urafiki huu ambao ulianza mwaka wa 1947 ndipo tunakusanyika ili tuweze kufungua rasmi maktaba hii. Maktaba hii inahudumia au wanahudumiwa na maktaba hii ni wasomi wa viwango vya juu katika chuo kikuu cha Nairobi wanaosomea shahada ya uzamili na uzamifu, watafiti wa kiwango cha juu sana wa chuo kikuu cha Nairobi wanapata huduma kutoka katika maktaba hii. Na ni kwamba tu maktaba hii huduma zake zinaafikiwa si tu ukiwa umefika hapa chuoni, bali hata ukiwa nje ya chuo. Kupitia teknolojia unaweza kuyafikia machapisho, yawe ni machapisho ya kielektroniki, yawe ni machapisho mengine, unaweza kuyafikia ukiwa popote pale ulipo na unaendesha kazi zako za utafiti. Kwa vyovyote vile, ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, ndio mkoko unaalika maua. Tunabudi kuwakaribisheni wageni wetu ambao wamefika katika ukumbi huu ili tuweze kujumuika pamoja. Ni kukumbusha tu ni kwamba wakati huu katika hotuba yake waziri mkuu wa India aliweza kusema kwamba alipofika chuo kikuu cha Nairobi alijumuika na wale weledi, wataalamu, wafuvutende waliotuama wa Jamhuri ya Kenya. Aliwatambua wakati huo alipofika katika ukumbi wa taifa, na ni wakati huo ambapo mchakato huu mzima uliweza kuanza, na katika kuanzishwa katika mchakato huu wa kuweza kuitengeza upya maktaba hii ya uzamili na uzamifu, maktaba hii ya Gandhi, Mahatma Gandhi, ndipo aliweza kuizindua rasmi, na tunaweza kujumuika leo
ili tuweze kufuatilia utaratibu huu. Kwa vyovyote vile na kwa mara nyingine, hatuna budi kukukaribisha. Karibu sana katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Unapowasili chuoni, bila shaka unagundua kwamba umewasili mahala spesheli. Chuo Kikuu cha Nairobi kinajengwa na kinaendelea kujengwa katika mazingira ya kuvutia na mazingira ya kiusomi. Wataalamu ambao wana ueledi wa hali ya juu wanapatikana hapa chuoni, na ni kwamba tu chuo hiki kimeorodheshwa baadhi kama moja ya chuo bora zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki na katika bara zima la Afrika. Wale wote ambao wanapata huduma zao kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi wanatoka katika matabaka mbalimbali, iwe ni katika nchi ya Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki, bara la Afrika, na wanafunzi kutoka pembezo zingine za ulimwenguni wanapata masomo yao na wanafanya utafiti katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Ni kwamba tu wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anawasili, na nisije nikakuchosha na mengi, nampa mwenzangu fursa kwa lugha ya Kiingereza ili atupe taswira kamili ya yale yanayojiri, ili tunapompokea mgeni wetu tuweze kufuatilia taratibu hizi za siku hii ya leo. Good afternoon once again. I'll take you through the history of the Mahatma Gandhi Library and its inception. Mahatma Gandhi Memorial Library has a character and efficiency of a university, may be gauged by its treatment in its central organ as a library. The Mahatma Gandhi Graduate Library was inaugurated in 2019 and caters specifically for postgraduate students at the master's and doctoral levels, as well as academic staff. The library information resources has a total collection of print books numbers to 23,121. There is a further support by the provision of access to subscribed electronic databases for e-books and e-journals. Our resources collections includes a comprehensive collection on Indian culture and heritage, which also supports the following areas of education. It supports the Institute of Development Studies, Population Studies Research Institute, which is on the second floor. We also have the Center for Advanced Studies in Environmental Law and Policy, which is on the second floor. And we have the MBA collection, which is on the ground floor. We have a special collection section, which includes inaugural lectures and citations, biographies, PhD thesis, which has new titles that are added annually. The library offers the following research support services: a one-on-one consultations with the research librarians, information literacy, access to electronic information resources, training on electronic referencing and citations, printing and photocopy services, training and sensitization on research publishing, institutional repositories, and other methods of research dissemination. The library offers open reading spaces on all floors, seating capacity of over 500 users. We have 32 reading carrels are accessible to students for private study. A computer lab with modern facilities, modern conferencing facilities, a lounge area, special needs area for persons with disability, students' consultation rooms, coffee shop, resources processing room, professional and experienced human resource. We have access to the entrance to the library via biometric verification. We also have a 24-hour CCTV surveillance, RFID electromagnetic security gate for library resource protection. The entire library is Wi-Fi enabled. The library features an electronic self-check kiosk,
where students can transact loans and returns. We have a modern computer lab as well. I'll take you back to my colleague, Mr. Waweru, to take you through the other session. Thank you. Asante sana mwenzangu Linet, kama alivyokujuza ni kwamba unapofuatilia matangazo haya ya moja kwa moja ni vizuri ufahamu historia na jinsi ambavyo siku hii ya leo tumeweza kuiafikia, na ni kutokana na historia ndefu ambayo ilianzishwa na kupitia urafiki kati ya nchi ya Kenya na nchi ya India, na ni kwamba ili hili liweze kutimia, waziri wao mkuu aliwahi kuja hapa mnamo mwaka wa 2016 ili kuzindua mchakato huu ambao tunaushuhudia siku hii ya leo. Ni kwamba tu atakapowasili mgeni wetu rasmi, atakapoitembelea ama atakapotembea pale katika eneo la Gandhi, ataweza kutoa heshima zake. Kuna sanamu hapo ya ukumbusho wa Mahatma Gandhi, atatoa heshima zake pale, alafu kisha baadaye atakuwa na nafasi ya kupigwa picha, na kisha baadaye ataweza kufuliza moja kwa moja hadi pale katika uwanja wa Great Court, na hapo atapata nafasi ya kupanda mti. Naelezwa kwamba mgeni wetu amewasili rasmi. Inaashiria kwamba wakati wowote sasa taratibu na mwongozo wa siku hii ya leo utaweza kuanza rasmi, na anapokelewa na mwenyeji wake Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Anapokelewa na mwenyeji wake Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi, Daktari Viju Ratansi, na kisha baadaye wataweza kuandamana kama nilivyokujuza. Ni kwamba tu baadhi ya wageni ambao wameweza kupata fursa na nafasi ya kupanda miche na miti katika uwanja huu wa Great Court ni pamoja na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, aliyekuwa waziri wa Marekani Barack Obama, Profesa Wangari Maathai, na mwanzilishi wa taifa la Kenya hayati Rais Mzee Jomo Kenyatta alikuwa wa kwanza kupanda mti nje ya jengo la Education Building. Nitakuwa na kupeleka pale, ama tutakuwa tunazitazama picha hizo ili uweze kuona ule mnazi wa kifalme jinsi ambavyo umekuwa, na kuashiria historia ndefu na historia ambayo imekuwa na changamoto zisizo na kifani na ufanisi wa hali ya juu ya Chuo Kikuu cha Nairobi. Pia hilo utakuwa na fursa ya kulishuhudia. Ni kwamba tu wapiga picha wangu ama wapiga picha wale waliweza kunipotosha kidogo, nikakwambia kwamba mgeni wetu rasmi amewasili, lakini naambiwa bado tutasubiri. Hayawi huwa, na ni kwamba tu wakati wowote atakuwa anawasili na atapokelewa na mwenyeji wake Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi, Daktari Viju Ratansi, ambaye pia yuko na mwenyekiti wa baraza la usimamizi Profesa Julia Ojambo, wasimamizi wengine wakuu wa chuo pamoja na naibu mkuu wa chuo Profesa Stephen Gitahi Kiama, naibu kaimu wakuu wa chuo pamoja na Profesa Julius Ongengo ambaye ni naibu mkuu wa chuo anayeshughulikia masuala ya kiakademia, ambapo kweli yeye ndiye atakuwa mfawidhi wa siku hii ya leo. Wageni watakapowasili katika jukwaa hili ama watakapowasili mahala hapa katika ukumbi huu ambapo tumeketi, atachukua fursa ya kuweza kuendesha kipindi. Na ni kwamba tu watakapowasili hapa ukumbini, tutakuwa na wimbo wa taifa na hotuba zitatolewa ili kuashiria urasmi wa siku hii ya leo. Ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi kupitia mitandao ya kijamii, sema karibu sana. Kwa niaba ya usimamizi wa Chuo Kikuu cha Nairobi, hatuna budi kukupokea ili uweze kushuhudia kuzinduliwa rasmi kwa maktaba ya Mahatma Gandhi, maktaba ya utafiti, maktaba ambayo inashughulikia wale ambao wanafanya shahada za juu hapa chuoni na watafiti wakuu wa hapa chuoni, na pia washikadau wengine ambao mahitaji yao ni ya kipekee wanapata huduma kutoka katika maktaba hii. Linet.
In a few minutes, our guest of honor, Dr. Jaishankar, will be arriving, and he will be received by our Chancellor of the University of Nairobi, Dr. Vichu Ratansi. Thereafter, our chief guest and his entourage will proceed to the Gandhi wing to pay a floral tribute to the Mahatma Gandhi statue, where he shall have a photo session alongside the chief guest, alongside his visitors, and sign our visitors' book outside the Gandhi wing. Our chief guest will be escorted to the Great Court by our Chancellor, accompanied by our Vice Chancellor, Mr. Professor Kiama, and the Council Chairman, Professor Julia Ojiambo. Thank you. Ladies and gentlemen, our library in the 21st century development focused on establishing basic facilities and services and building stock of diverse materials. The onset of the 21st century called for new approaches to information provision in keeping with global trends and best practices. A higher premium was placed now, placing diversity with qualitative consistency. The library thus took innovative initiative in the use of information and communication technologies in all its application. The traditional print formats have been augmented by electronic journals and electronic books. The library website has been revamped to enhance access to these resources. The library has established the digital repository which captures and provides global access to materials generated by the university community. The visibility has enhanced the university's high ranking in the region and globally. To enhance the use of electronic resources, the library has maintained external links with several institutions, including the International Network for Availability of Scientific Publications and the Kenya Library and Information Services Consortium. When the main library moved to the Jomo Kenyatta Memorial Library building in 1987, some space in the Gandhi Wing Memorial Library was retained for library service. Space accommodated the graduate libraries for the Institute for Development Studies, the Population Studies and Research Institute, and the School for Journalism and Mass Communication. The idea of establishing a full-fledged graduate research library was mooted to cater specifically to the needs of graduate students and academic staff. It was incorporated in the Library Strategic Plan 2005-2010. Practical steps were taken when the library was organized in the ground floor of the Jomo Kenyatta Memorial Library. The embryonic stock comprised of texts on research methods and general reference. The big day came in 2019 when the stock was transferred to the Gandhi Library, now reorganized as an ultra-modern Mahatma Gandhi Graduate Library. The services offered include, but not limited to, research commons, state-of-the-art ICT center, video conference rooms, self-study rooms, self-check system, coffee bar, and a relaxing lounge service. I'll take you back to my colleague, Waweru. Asante sana Linet, kama ulivyosema ni kwamba hapa katika maktaba hii unaweza kujipatia mapochopocho na vyakula vingine katika maktaba. Ni maktaba ambayo
ina mazingira ya kuvutia sana, na ni maktaba ambayo ina historia ndefu, na historia hii unaweza ukaihusisha na historia ya chuo kikuu cha Nairobi, kwani historia ya chuo kikuu cha Nairobi kuanzia mwaka 1951 hadi wakati ambapo wanafunzi wa kwanza waliweza kupokelewa, wakati huo chuo kikijulikana kama The Royal Technical College, Aprili mwaka 1956. Ni kwamba ni historia ndefu na imekuwa na wingi wa ufadhili hasa kutoka kwa Jamhuri ya India. Wao wamekuwa marafiki zetu sana, na kama nilivyokujuza ndio maana wakati mmoja mwaka 2016 Waziri Mkuu wa India aliweza kuja hapa chuoni. Nafasi ya kipekee sana kwa yeye kuweza kufika na kujumuika nasi wakati huo, na mchakato mzima wa kuanzisha maktaba hii na kuweza kuitengeneza upya uliweza kuanza kupitia ufadhili huu. Na si kwamba tu urafiki huu ulianza mwaka wa 2016, bali mwaka wa mwaka 1949, wakati huo 1951, 52, jamii ya kutoka nchi hiyo ilikuwa na mpango wa kuweza kutengeneza kitivo cha mafunzo, na wakati huo walikuwa wamepania kufanya hivyo, na ndio maana mchakato huu uliweza kuunganishwa na ule mchakato wa chuo cha The Royal Technical College, na mara moja muungano huo ukaweza kuwekezwa katika majengo na taratibu zingine, teknolojia na mambo mengi mengine, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuyafikia na kufikia ufanisi ambao tunashuhudia leo. Itakumbukwa kwamba mwaka huo wanafunzi, mwaka wa 1970, chuo kilikuwa na wanafunzi 2768, na kwa wakati huu chuo kina zaidi ya wanafunzi takriban 1084, zaidi ya wanafunzi 1084, na chuo kinaendelea kuwekeza katika teknolojia ili katika mazingira haya ambapo pia kuna changamoto ya COVID-19, wanafunzi wanaendelea na usomi wao, watafiti wanaendelea na utafiti, na shughuli za chuo hazijaweza kuathiriwa pakubwa, kwani teknolojia ambayo imewekezwa kupitia idara nyanja mbalimbali za utafiti zinamwezesha mkufunzi na anayepata huduma za chuo kuendelea kufaidikia huduma hizi bila tashwishi na bila changamoto nyingi. Teknolojia hii imewezeshwa kupitia urafiki na ufadhili kutoka jamhuri ama mataifa mengi na taifa la India. Kama nilivyokujuza, Jamhuri ya India imeweza kuwa marafiki wa kweli na marafiki wakubwa kuhakikisha kwamba baadhi ya shughuli hizi hasa za utafiti zinaweza kufanikishwa. Unatazama nje ya maktaba, picha unazozitazama za moja kwa moja ni kwamba unaweza kujionea mwenyewe nje ya maktaba hii ya Gandhi, Mahatma Gandhi. Iko mkabala na mnara wa chuo. Kama umetembelea chuo kikuu cha Nairobi ama umeweza kutembea katika mji wa Nairobi, mnara wa chuo ni baadhi ya majengo makubwa sana hapa jijini, na unaweza kuiona ukiwa mbali, lakini pindi tu unapofika chuoni, ukipitia barabara ya University Way, moja kwa moja mbele yako utaweza kuona huo uwanja wa Great Court, na mkabala na uwanja huo pembeni kuna lile jengo, kuna mnara wa chuo, na kando yake ndio maktaba hii inapatikana. Na ni maktaba ambayo imewekeza katika teknolojia. Unafaidikia usomi wa hali ya juu unapotembelea maktaba hii, ikiwa wewe ni mtafiti wa uzamili ama uzamifu. Kukujuza tu ni kwamba zaidi ya kutoa huduma maktaba hii, kuna maktaba zingine hapa chuoni, zaidi ya maktaba 14, na pia kuna hifadhi ya kidijitali ambayo inakuwezesha kuafikia machapisho ya viwango vya juu sana ambayo yanatolewa kutoka hapa chuoni. Kwa hivyo atakapowasili mgeni wetu rasmi, ataweza kuwa na fursa ya kuweza kuzindua rasmi na
kuna lile jiwe ambalo limefunikwa na bendera ya Kenya kama unavyotazama, ataweza kulizindua rasmi. Pembeni pale katika mnara kuna mti ambao unauona. Huo mti ulipandwa na hayati Mzee Jomo Kenyatta, ule ukindu ambao unauona. Alipanda ile miche miwili na sasa imekuwa miti mikubwa sana. Hata huo mti ambao unautazama pale na unavyoangalia pia, lile ni jengo la education building ambapo ni jengo la kihistoria, kwani wakufunzi tajika na viongozi tajika wa hapa nchini na pembezo zingine za ulimwengu wameweza kupitia hapo, wameweza kupata usomi wao kupitia katika majengo haya, na wameweza kufunzwa na wameweza kupata mafunzo kupitia majengo haya. Na si majengo tu, bali ni majengo ambayo yanahusisha teknolojia ya hali ya juu. Unapotembelea majengo haya, teknolojia ya hali ya juu kama tulivyokujuza, na kuna mengi tu ambayo yanapatikana humo ndani. Pale mbele unapotazama ile rangi ya kijani kibichi, hiyo ni sehemu ya uwanja wa The Great Court. The Great Court, uwanja huu una historia yake pia ambayo ni historia ndefu sana na inahusika katika historia ya chuo kikuu cha Nairobi. Kwa vyovyote vile usije ukakata tamaa, wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anawasili hapa katika chuo kikuu cha Nairobi bewa kuu, ili tuweze kujumuika pamoja katika uzinduzi rasmi wa maktaba ya Mahatma Gandhi, maktaba ya wale waliofuzu uzamifu na uzamili na watafiti wengine, pia kujumuisha wahadhiri wa hapa chuoni wanapata huduma zao za kikazi huduma za kikazi kunradhi, kupitia maktaba hii. Asante sana. Kwa mara nyingine, mgeni wetu wakati wote atakuwa anawasili hapa chuoni, na pindi tu atakapowasili atapokelewa na wenyeji wake kama tulivyokujuza, na pia kutakuwa na taratibu ambazo na mpangilio ambao umewekwa ili kuweza kuzindua rasmi maktaba hii, maktaba ya Mahatma Gandhi. Good afternoon once again. Our guest will be arriving in a few minutes. And as we wait, I'll still take you through the inauguration of the Mahatma Gandhi Graduate Library. The library came into inception in 2019. The Mahatma Gandhi Graduate Library was inaugurated in 2019, and it caters specifically to postgraduate students at the master's and doctoral levels, as well as academic staff. The library resources has a collection of print books, over 23,121.
This is further supported by the provision of access to subscribed electronic databases for e-books and e-journals. Our resources collection include a comprehensive collection on Indian culture and heritage. It also supports the following areas, which is the Institute of Development Studies, Population Studies Research Institute, Center for Advanced Studies in Environmental Law and Policy, and the MBA collection, which is on the first floor. We have a special collection section which includes inaugural lectures and citations, biographies, PhD theses, which has new titles that are added annually. The library offers the following research support services on a one-on-one consultation with research librarians: information literacy, access to electronic information resources, training on electronic referencing and citation, printing and photocopy services, training and sensitization on research publishing, institutional repositories, and other methods of research dissemination. The library equally offers open reading spaces on all floors with a seating capacity of 500 users. We have 32 reading carrels are accessible on students for private studies. A computer lab with modern facilities. We have modern conferencing facilities. We also have a lounge area, and there's a special needs area for persons with disabilities. We have student consultation rooms. We also have a coffee shop, resource processing room, professional and experienced human resource. We have a CCTV that is accessible 24 hours surveillance. We have the electromagnetic security gate for library resource protection. The entire library is Wi-Fi enabled. The library features an electronic self-check kiosk where students can transact book loans and returns. We also have a computer modern lab. Asante sana mwenzangu Linet kwa hilo kutujuza jinsi maktaba hii inatenda kazi, na kwa mara nyingine tunasema karibu katika chuo kikuu cha Nairobi, na nilivyokujuza kwamba chuo kinaendelea kujengwa na kimejengwa katika mazingira ya kuvutia na mazingira ya kiusomi. Majengo hayo unayoyatazama katika picha yako ni majengo ya kihistoria sana. Jengo ambalo unalitazama ni jengo la Mahatma Gandhi, na pale mbele ya jengo hilo, katika lango la jengo hilo, kuna ile sanamu ya Mahatma Gandhi. Na ni kwamba mgeni wetu rasmi atakapowasili, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya India, Daktari Jai Shankar, atakapowasili ataweza kufika pale, atatoa heshima zake, atatoa shahada ya maua, na kisha baadaye ataweza kupata fursa ya kupanda mti na kuja hapa katika maktaba hii, ambapo kutakuwa na nafasi ya kusikiza hotuba mbalimbali na kuzinduliwa rasmi kwa maktaba hii ya uzamili na uzamifu, maktaba ya utafiti, maktaba ya Mahatma Gandhi. Nikupe tu historia fupi ya chuo kikuu cha Nairobi. Ni kwamba siku hii ni muhimu katika historia ya chuo hiki, kwani mnamo Julai mosi mwaka 1970 ndipo chuo kilipoweza kuzinduliwa rasmi, na wakati huo kiliurishwa kwa mara nyingine na jina likawa chuo kikuu cha Nairobi kwa mara ya kwanza. Na kama nilivyokujuza, idadi ya wanafunzi ilikuwa takriban 2700 hivi, na ni kwamba changamoto zimekuwa nyingi, mafanikio yamekuwa yasiyo na kifani, lakini la muhimu ni kwamba ahadi zipo tele za siku bora zijazo, na wanafunzi zaidi ya 1200 wamefuzu kutoka katika chuo kikuu cha Nairobi kwa muda huo, na usajili wa sasa umeandikisha wanafunzi wa zaidi ya 1084, na wao wanafunzi wanatoka kanda zote za hapa ulimwenguni, iwe ni kanda ya Afrika Mashariki, iwe ni bara zima la Afrika,
na nilivyokujuza tena hapo awali kwamba chuo hiki kimeorodheshwa na ni kikubwa zaidi, iwe ni katika idadi ya wanafunzi, iwe ni katika idadi ya wasomi na watafiti. Wale maprofesa ambao wako katika chuo kikuu cha Nairobi ndio wengi zaidi. Kwa hivyo iko katika nafasi ya kwanza katika kanda ya Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na bara zima la Afrika limeorodheshwa katika nafasi ya 4. Na chuo kikuu cha Nairobi ni mashiko ya baadhi ya wasomi, watafiti na wataalamu bora zaidi ulimwenguni. Hayo si maneno yangu. Wakati alipotutembelea waziri mkuu wa India mnamo Julai mwaka 2016, alisema haya maneno kwamba yupo miongoni mwa wasomi na watafiti na wataalamu bora zaidi ulimwenguni. Wakati huo aliweza kuketi na kutoa hotuba yake katika ukumbi wa taifa. Ni kwamba tu watafiti, chuo kinajivunia utoaji wa huduma, maarifa, mbinu na taaluma kwa viwango vya juu. Inavutia wanaotaka ajira popote ulimwenguni, na usimamizi wa chuo umewekeza na unajizatiti katika kudumisha viwango vya juu vya kisayansi ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wananufaikia teknolojia, miundo msingi imara na taratibu za hali ya juu ya ufundishaji. Na kwa muktasari tu nitakuwa nakupa baadhi ya matokeo ambayo tumeshuhudia hivi karibuni, na pamoja na jinsi ambavyo chuo kimeweza kuwekeza katika teknolojia ili kuwafikia wanafunzi na wanaopata masomo yao na watafiti kupitia taratibu hizi. Usichoke, usikonde, endelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anawasili, na pindi atakapowasili ataweza kulakiwa na mwenyeji wake, Chancellor wetu mpendwa Daktari Viju Ratansi, pamoja na wakuu wengine wa chuo. Asante sana. Waswahili husema subira huvuta heri, na ndio maana tunaendelea kusubiri, tusikate tamaa, tusikonde. Wakati wowote kama nilivyokujuza tena, mgeni wetu atakuwa anawasili. Jua tena pilika hizi, mgeni anapotutembelea, shughuli ni nyingi. Lazima apokelewe na mwenyeji wake, lazima amtembelee rais, mambo ni mengi tu katika ratiba yake ya siku moja anapowasili. Ikikumbukwa kwamba ni waziri wa mambo ya nje Jamhuri ya India, na nilikujuza kwamba si waziri tu bali ni mbunge, anawakilisha eneo la Gujarati. Anawakilisha eneo la Gujarati. Kule India kuna majimbo mengi tu, lakini kule Gujarati yeye ndio mwakilishi, na amewahi kuwa waziri kuanzia mwaka wa 2019 hadi sasa, na kwa sasa anashughulikia mambo ya nje. Ni nafasi ya kipekee sana, ni nafasi ya heshima sana kwa chuo kikuu cha Nairobi kuweza kumpokea, kwani urafiki na undugu ambao umeweza kuonyeshwa kupitia ufadhili ambao taifa la India limeweza kutoa hapa nchini haiwezi linganishwa na kumidhilishwa na kwingine kote. Wamekuwa mstari wa mbele taifa hili na serikali hii ya India kuweza kuhakikisha kwamba inadumisha huo urafiki kupitia ufadhili ambao unasaidia utafiti na usomi, na hasa katika chuo kikuu cha Nairobi wameweza kuwa katika mstari wa mbele sana, na hatuna budi kushukuru washikadau hawa pamoja na ubalozi wa India hapa nchini na jamii nzima ambayo inahusika
katika taratibu na mipangilio hii ya kuhakikisha kwamba chuo kinaendelea kukua na kinaendelea kujengwa vilivyo, ili kuweza kutoa suluhu za kudumu na kusaidia jamii inapoendelea kukua katika nyanja mbalimbali. Na kwa hakika chuo hakina budi kuwashukuru washikadau wote waliochangia ufanisi huu ambao tunasherehekea siku hii ya leo, na hatuna budi pia kushukuru kamati mbalimbali, idara, taasisi, mabewa kwa juhudi za kuunda msingi imara kuhakikisha kwamba chuo kinaafikia malengo yake. Usimamizi wa chuo ukiongozwa na naibu wa Chancellor Professor Stephen Kiama umewekeza katika mikakati na mwongozo dhabiti unaoendelea kubadilisha maisha na hali ya maisha ya wengi kupitia msingi bora uliowekwa na waanzilishi wa chuo hiki. Kadhalika hapa chuoni tunaamini kwamba wale wote ambao wanapitia chuo hiki wanapata fursa ya kuweza kujumuika na kutangamana na watafiti bora zaidi, na ni kwamba chuo kinaendelea kushuhudia ufanisi huu kwa hatua ambazo inapiga, na kwa wale waliofuzu kutoka chuo kikuu cha Nairobi ni viongozi tajika na wanatoa suluhu ambazo zinaisaidia jamii katika idara zote hapa nchini. Kikumbuka kwamba chuo kikuu cha Nairobi ndio chuo cha kwanza hapa nchini Kenya rasmi ambacho kilianzishwa mnamo mwaka 1970. Nikupeleke moja kwa moja hadi kwa mwenzangu Linet Nunda ili aweze kukupa taswira kamili, ili aweze kukujuza ni yepi yanayojiri upande ule mwingine wa studio, ili tuweze kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja, tukitaraji kwamba wakati wowote mgeni wetu atakuwa anawasili ili tuweze kuendelea na ratiba ya kipindi hiki. Good afternoon once again. Welcome to the commissioning of the refurbished Mahatma Graduate Library by Dr. Jaishankar, Minister for External Affairs, Republic of India. We are expecting our guest any time from now, and on arrival, he will be received by the Chancellor of the University of Nairobi, Dr. Vicho Ratansi, and who will thereafter lead the chief guest with the entourage to the Gandhi wing to pay a floral tribute to the Mahatma Gandhi statue. She will be also accompanied by our Vice Chancellor, Professor Gitahi Kiama, alongside our Council Chair, Professor Julia Ojiambo. I'd want to take you back a bit to our brief history of the University of Nairobi Library. The library is one of the central organs around which academic life revolves. Right from its inception as the Royal Technical College of East Africa in 1956, a high premium was put to the library as central to the role of the institution as then constituted and its evolution into the future. Indeed, when the college opened its doors to the first batch of 215 students on the April 23rd, 1956. The listed staff comprised the principal, 7 heads of departments, and the librarian. The library was located on the 2nd floor within the tuition block, the Gandhi wing. It started with an initial stock of 8,000 books and a seating capacity of 200 readers. It was clear from the start that the growth and development of the library was to be a major challenge because of the inadequate space. The issue was given serious attention to the college development plan in 1960, which proposed a separate library building that was to be afforded by priority and generous funding. Relief came 3 years later when the library relocated to the new Gandhi Memorial Library building, leaving its old space to the long overdue requirements of a good senior common room,
quiet room, and extended refectory facilities. The building was opened on June 28, 1963, by the Chancellor of the University of East Africa, President Julius Nyerere of Tanzania. Given the new environment, the library was able to embark on the development and expansion of facilities and services in concomitance with the institution's evolution and changing status and new roles. The Technical College was renamed to Royal College in 1961, then the University College, Nairobi, June 1963, and finally the University of Nairobi, December 1970. In the 1960s, the establishment saw a basic of facilities and services. It was also a period for developing various professional and technical systems and processes in the realm of the library's cardinal role to acquire, process, and disseminate information in diverse formats. In the 70s, it saw the emergence of branch libraries as other campuses were established. Decentralization has continued right into the 21st century, when the library system now has 14 branch libraries spread beyond metropolitan Nairobi to other towns in the country, including Mombasa and Kisumu. The period also witnessed major developments in human resource requirements. There was extensive recruitment and training of staff at para-professional and professional levels. The latter cadre moved in to replace expatriates who from the outset dominated all the senior positions. At the para-professional level, the university, having policy and commitment towards training, became an acknowledged training ground for various sectors in the country. At both levels, the trend has continued as new institutions of higher learning are established in the country. Nevertheless, the University of Nairobi Library retains the highest concentration of trained and experienced manpower. I'll now take you back to the studio to Mr. Waweru Kaka, who will take you back to the Kiswahili translation. Thank you. Asante sana mwenzangu Linet kwa kutupa historia hiyo ya maktaba, na utupa historia hiyo kwa ufasaha mkubwa sana. Tumeweza kupata ufahamu jinsi ya utendakazi wa maktaba, na kama nilivyokujuza hapo awali kwamba utendakazi wa maktaba hausishi majengo tu, bali machapishe yanaafikiwa Asante sana. Kwa mara nyingine, machapishe haya ambayo yanapatikana maktabani si machapishe haya tu ambayo unayoona katika majengo, bali unaweza kuyafikia machapishe mengine ya kielektroniki kupitia teknolojia ambayo chuo kimewekeza kupitia maktaba. Asante sana. Napata kopo la maji
ili tuweze kurejelea matangazo haya. Nilikuwa nakujuza tu ni kwamba maktaba ya Chuo Kikuu cha Nairobi imeweza kuwafikia wataalamu na wafutende wanaotumia maktaba ya chuo kupitia teknolojia ambayo chuo kimewekeza. Teknolojia hii inakusaidia kuweza kuwafikia machapisho haya ya kielektroniki, ufadhili wa kidijitali ikiwa uko pale nyumbani nje ya chuo. Ukitumia teknolojia, kile ambacho unahitaji ni kwamba unahitaji kuwa na mtandao, na vipindi vingi ambavyo vinaendeshwa hapa chuoni, masomo yanayoendeshwa hasa wakati huu ambapo tuna changamoto ya COVID, na katika mazingira haya imeweza badilisha pakubwa taswira ya uwasilishaji wa yale yote ambayo yanahusishwa katika usomi na utafiti. Kwa hivyo maktaba katika vipindi mbalimbali inatoa mafunzo haya yanatolewa, ratiba hutolewa, unafuatilia ratiba hizi na wao hutoa matangazo yao kupitia mtandao. Kwa hivyo ukitembelea mtandao wa maktaba unakuwa na fursa ya kuweza kujua ratiba ya masomo ambayo wao wanatoa, ili uweze kuifikia maktaba ikiwa uko popote pale katika sehemu yoyote ile. Si lazima uje ama uwe umefika chuoni ili uweze kufikia machapishi haya ama tafiti hizi. Kuna hifadhi hii ya kidijitali, ni hifadhi ambayo ina kusanyiko kubwa zaidi kulinganishwa na kusanyiko wa utafiti wote ule katika bara la Afrika. Imeorodheshwa katika nafasi ya 4 duniani kwa hakika, na hapa utapata machapishe ya kielektroniki, machapishe tasnifu na utafiti wa Chuo Kikuu cha Nairobi, na unaafikia machapisho haya bila malipo. Hauhitaji kulipa chochote. Wewe ukiwa pale nyumbani na unataka utafiti kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, tembelea ule ukurasa wa maktaba. Ukurasa huu unaweza kuufikia ukiwa na mtandao, na pindi unapofika pale unaweza kusakura ama unaweza kupitia ushauri ambao uko pale na ukaweza kufikia machapishi haya. Katika maktaba hii ambayo inazinduliwa leo, maktaba ya Mahatma Gandhi, maktaba ya utafiti wa Mahatma Gandhi, kuna mengi ambayo yanapatikana. Ukitembelea maktaba hii kuna mengi tu ambayo yanapatikana, na ni kwamba kuna kusanyiko kutoka Jamhuri ya India na machapishe mengine mengi ya kiutafiti. Najuzwa kwamba na mwelekezi wangu ananieleza kwamba mwelekezi wangu Brian Lugonzo ananieleza kwamba wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anawasili. Kwa hivyo tujiandae kumpokea mgeni wetu rasmi. Anakuja waziri wa masuala ya nje wa Jamhuri ya India, Daktari Jaishankar. Atakuwa anawasili wakati wowote kutoka sasa. Picha ambayo unaitazama ni picha ni sanamu ile ya Mahatma Gandhi inayopatikana kwenye lango la jengo la Mahatma Gandhi. Jengo hilo linapatikana katika bewa kuu la Chuo Kikuu cha Nairobi. Na nilivyokujuza ni kwamba ukitazama hapa chuoni kuna majengo ya kihistoria. Kuna lile jengo la Hislop, kuna maktaba kuu ambayo ni maktaba ya ukumbusho wa mwanzilishi wa taifa hili Jomo Kenyatta, wa Rais Jomo Kenyatta, na maktaba yenyewe inajulikana kama JKML. Ni maktaba ya ukumbusho wa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya Jomo Kenyatta. Na pia katika uwanja huu ambao unazungukwa na majengo haya unajulikana kama Great Court, na nilikujuza tu kwamba ni uwanja wa kihistoria sana. Tunawashukuru wote ambao wanaendelea kujumuika pale, ambao wanatuma mijumbe yao ili tuweze kuweza kufahamu ni kama wanatupata vilivyo. Tunashukuru sana kwa sababu mnaweza kuendelea kufuatilia taratibu na mpangilio wa siku hii ya leo kupitia mitandao ya kijamii na mitandao mingine.
tunasema asante sana. Ikiwa uko pale katika mtandao wa Zoom, basi unaweza pia ukaweza kujionea picha za moja kwa moja kupitia ukurasa wa chuo. Ukurasa wenyewe ni uonbi.ac.ke, na pia kama uko pale YouTube pia unaweza kupata matangazo na picha za moja kwa moja. Namuona ama unavyotazama ni kwamba Chancellor, mwenyekiti wa baraza la usimamizi wa chuo, naibu wa Chancellor na wakuu wengine wa chuo wanaelekea katika sehemu ya mapokeo ya wageni. Wanaelekea pale, na wakati wowote mgeni wetu rasmi atakuwa anafika hapa chuoni ili tuenze uzinduzi huu. Tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa na subra kwa muda huo wote, umetuazima macho na masikio, umeweza kufuatilia matangazo haya, na hatuna budi kukushukuru kwa sababu ya uvumilivu huo. Alivyosimama Chancellor Daktari Viju Ratansi, inaashiria kwamba mgeni wakati wowote kutoka sasa utasikia vile ving'ora bwana vinavyo ashiria kwamba aja mgeni wetu rasmi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya India. Kukujuza tu ni kwamba siku hii ni siku ya kihistoria sana hapa chuoni, na tunasema asante sana ili tuweze kujumuika kuhitimisha sehemu ya ratiba na kipindi iliyosalia. Tunaambiwa kwamba mgeni wetu amewasili rasmi. Mabibi na mabwana, popote pale mnapofuatilia matangazo haya, uzinduzi wa maktaba ya utafiti wa Mahatma Gandhi unafanyika leo tarehe 14 Juni mwaka 2021. Asante sana. Kama ingekuwa ni nyakati ambazo hakungekuwa na changamoto hizi na mazingara haya ya COVID-19, umati ambao ungekuwa umefurika hapa ili kushuhudia hili, hata haungeweza inzi hangeweza kupita katikati ya pale, umati mkubwa sana. Lakini ndio hivyo, hali imetubidi kwamba tuwe na wawakilishi wachache wa wanafunzi, washiriki na washikadau wa chuo ili waweze kushuhudia uzinduzi huu rasmi, kwani maktaba hii ni ya kuwahudumia hawa washikadau ambao nimewataja. Asante sana. Msafara wa mgeni wetu rasmi, waziri wa mambo ya nje wa India, umefika hapa chuo kikuu cha Nairobi. Anawasili, anapokelewa na wenyeji wake kwa mbwembwe na shamra shamra. Anajuzwa wageni ambao na wakuu wengine wa chuo ambao wako tayari na imara kumpokea. Ameweza kuwasili. Asante sana, na tunasema karibu sana mgeni wetu rasmi ili uweze kuendesha shughuli hii ya leo. Daktari Jai Shankar, waziri wa mambo ya nje Jamhuri ya India, amewasili hapa chuoni katika sherehe za ufunguzi wa maktaba ya Mahatma Gandhi. Na mwenyeji wake naibu wa Chancellor na naibu kaimu wa Chancellor wa masuala ya kiakademia, naona wako pale mbele wanamuelekeza. Ataelekea pale kwenye majengo ya Gandhi ili aweze kutoa heshima zake kwenye ile sanamu na mnara ule wa Mahatma Gandhi. Pamoja naye ni naibu kaimu wa Chancellor mwenyekiti wa baraza la usimamizi wa chuo na wakuu wengine wa hapa chuoni. Anapokea salamu kutoka kwa baadhi ya wale ambao wameweza kufika siku hii ya leo,
na anaelekea moja kwa moja nje ya jengo la Gandhi. Linet. Good afternoon, ladies and gentlemen. Our honorable guest, Dr. Jaishankar, has arrived, Minister for External Affairs, Republic of India. As you can see, they are walking towards the Gandhi wing to go and give his floral tribute to Mahatma Gandhi statue, after which he's going to take a photo at the Gandhi wing statue, whereby he will also be able to sign in our visitors book at the Gandhi wing. He's also been assisted by our Chancellor, Miss Dr. Vichu Retansi, alongside the Council Chair, Professor Julia Ojiambo. We are also having our Vice Chancellor, Professor Kiama. I'll take you back to the studio. Asante sana. Kama mlivyoweza kutazama, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya India Daktari Jaishankar ameweza kutoa heshima zake pale kwenye huo mnara, kwenye ile sanamu ya Mahatma Gandhi. Wanaweka maua, shahada ya maua, unaona vile ambavyo kuna mapambo na mbwembwe. Ameweza kufanya hivyo pia ni Chancellor wa Chuo Kikuu cha Nairobi, Daktari Viju Ratansi, pia vivyo hivyo Profesa Julia Ojambo na naibu wa Chancellor, naibu mkuu wa chuo Profesa Gitai Kiama wameweza kutoa shahada ya maua pale kuashiria tu heshima zao. Sasa wanapata fursa ya kuketi na kuweza kupigwa picha. Picha huwa kawaida, mambo ya makumbusho tu haya, wanaketi na kupiga picha. Na najuzwa kwamba waziri huyu mgeni wetu rasmi ameandamana na waziri mdogo wa masuala ya mambo ya nje hapa nchini, Bwana Ababu na Mwamba yuko pale, na wakati wowote watakuwa wanaelekea, watakapomaliza kupigwa picha wataweza kuelekea katika uwanja wa Great Court ili aweze kupanda mti wa ukumbusho, kisha atafika hapa kwenye maktaba ili tuweze kupata hotuba na aweze kuona jinsi ambavyo ufadhili kutoka katika taifa la India umeweza kutumiwa kufanikisha ujenzi upya wa maktaba hii ya uzamili na uzamifu. Our honorable guest, Dr. Jaishankar, is outside the Gandhi wing taking a photo together with the other invited guests. As we can see, they are now walking towards signing the visitors book at the Gandhi wing. Then they can be able to go straight to the Great Walk, to the Great Court to plant a commemorative tree. Thank you. I'll take you back to Waweru. Asante sana. Anapata fursa ya kutia sahihi kwenye kitabu cha wageni mgeni wetu rasmi Jaishankar. Anatia sahihi katika kitabu cha wageni. Hii inaashiria tu urafiki na undugu ambao umeweza kuwa kati ya taifa la India na Chuo Kikuu cha Nairobi. Na ni kwamba tu kama nilivyokujuza awali, mwaka wa 2016 Juni, mwezi sawia na mwezi huu, alikuja hapa chuoni waziri mkuu wa India na akaweza kuanzisha mchakato mzima wa uzinduzi wa ujenzi upya wa maktaba hii ya uzamili na uzamifu. Sasa kwa mwendo wa aste aste wanafuliza na kuelekea moja kwa moja katika uwanja wa Great Court. Haya ni majengo tu ya Chuo Kikuu cha Nairobi, majengo ambayo unaweza kuyaona pale. Lile ni jengo la Gandhi, na majengo haya unapata kwamba yameitwa majina ya Mahatma Gandhi kwa sababu ya ufadhili unaotokana na wakfu ule wa Gandhi. Umetoa ufadhili mkubwa sana kuhakikisha kwamba chuo kinafaidi na kunufaikia baadhi
ya ufadhili ambao unasaidia katika utoaji wa usomi na utafiti ambao unaendeshwa hapa chuoni. Anaelekea moja kwa moja. Naona ana gumzo, anakuwa na mazungumzo ya kina na mwenyeji wake, naibu mkuu wa chuo Profesa Gitai Kiama. Anampa maelezo kuhusiana na labda historia ya chuo na mengi tu kuhusiana na utendakazi na urafiki ambao umeweza kuwa kati ya chuo kikuu cha Nairobi na taifa la India. Anapata fursa ya kupanda mche ama mti nje ya jengo la education, jengo la elimu, ukipenda education building. Na nilivyokujuza awali ni kwamba anapopanda ule mti ni kwamba baadhi ya wageni mashuhuri sana ndio wamepata heshima ama wamepewa heshima ya kuweza kupanda miti katika sehemu teule ya uwanja huo. Na anapopanda mti huo ni kwamba inaashiria pia jinsi ambavyo chuo kikuu cha Nairobi kimekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kuna uhifadhi wa mazingira na wa hali ya juu sana. Itakumbukwa kwamba chuo kikuu cha Nairobi ndio nyumbani mwa aliyekuwa mpiganiaji wa mambo ya mazingira mkuu Profesa Wangari Maathai. Na ni kwamba tu mazingira hapa yamepewa kipaumbele, na bila shaka ukiwasili katika chuo kikuu cha Nairobi utaweza kushuhudia hilo. Ni mazingira ni ya kuvutia, ni mazingira ya kuvutia na ni ya kiusomi. Napata fursa pia ya kupanda mche na kupanda mti Chancellor wetu mpendwa Daktari Viju Ratansi. Wale ambao wameweza kufanya hivyo na kupanda mti nikiwataja tu ni pamoja na aliyekuwa waziri mkuu wa Italia Matteo Renzi, aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, aliyekuwa pia waziri wa sasa kunradhi wa India Narendra Modi alipata fursa ya kupanda mti. Hawa tu ni baadhi ambao wageni mashuhuri tajika ambao wameweza kuhusika katika uhifadhi wa mazingira na kupanda miti katika Great Court, ule uwanja wa Great Court. Ukitazama kwa pembeni kulia mwa jengo hilo kuna miti ambayo nilikujuza awali. Kuna ile miti ambayo inajulikana kama palm, royal palm. Miti hiyo ilipandwa na hayati mzee Jomo Kenyatta wakati chuo kilipokuwa kinaanzishwa. Miti hiyo miwili unaiona sasa, aliyeweza kupanda mti huo ni hayati mzee Jomo Kenyatta. Nikurudishe kwake mwenzangu Linet ili aweze kupa historia ya maktaba wanapojongea kuja hapa ili tuweze kusikiza hotuba ya siku hii ya leo. Asante sana. Ni rasmi sasa, anakata ule utepe mgeni wetu rasmi, waziri wa mambo ya nje Jaishankar anapata fursa ya kukata ule utepe na kufungua rasmi ile bendera katika jiwe hilo. Kuna maneno ambayo yanaashiria kwamba ni rasmi sasa. Maktaba hii ya Mahatma Gandhi, maktaba ya utafiti wa chuo kikuu cha Nairobi inazinduliwa rasmi. As we can witness, our guest of honor is now cutting the ribbon for the inauguration. Thank you. Our chief guest actually has unveiled the commemorative plaque outside the library, and now he's just about to cut the ribbon to come in together with the Chancellor of the University of Nairobi, and they are now coming in so that we will be able to listen in
to the different speeches. He will take a walk around the library and he will visit the different sections of the library. And the library has a total collection of 23,000 print resources. This is further supported by subscription to electronic database where the library provide access to electronic books and electronic journals. The collection is comprehensive and has India culture and heritage. And the library also supports the following areas: Institute of Development Studies, Population Studies Research Institute, Center for Advanced Studies in Environmental Law and Policy, and at the ground floor, we also have the MBA collection. There is a special collection within the library that has inaugural lectures and citations, biographies, PhD thesis, and the library also offers support services that include one-on-one consultation with research librarians, an elaborate information literacy program on how to access electronic resources, training on electronic resources, that is referencing and citation, print and photocopying services, and the library also trains and sensitizes research on publishing, institutional repository, and other methods of research dissemination. The library offers open reading area on all floors, and this library has seating capacity of over 500 users. The library provides 32 reading carrels that are accessible to students for private studies, a computer lab with a modern facility, a modern conferencing facility, a lounge area, special area for persons with disability. And remember, the people with disability have a special software, JAWS, that helps them to communicate with the technology they are in, and they are able to access different sets of information that the library avails. The library has also student consulting rooms. It has a very beautiful coffee shop, resource processing room, and the library, the services and operations are supported by a highly professional and experienced human resource. The different ICT installations that are available within the library include an access to the library biometric verification system as you get to the door. That is a whole system, RFDI system, that has a biometric verification system that you have to use your fingerprints or thumbprint to come in. It has a CCTV camera surveillance for 24 hours, and the library is connected to Wi-Fi, is enabled. And the library features an electronic self-check kiosk where students can transact. Actually, there's very little interaction, especially if you want to borrow resources, physical print resources, and there's a computer lab. This also is supported because the library is just not within these walls. The library can be accessed remotely, and from wherever you are, you will be trained on different approaches and different features that you can interact with in the process of accessing the different resources that the library has to offer. Asante sana, tunaendelea na ratiba. Mgeni wetu rasmi ameweza kufika na muda usiokuwa mrefu ataweza kufika katika ukumbi huu ili aweze kupata fursa ya kutoa hotuba yake, kwani ni rasmi sasa. Daktari Jai Shankar, waziri wa mambo ya nje wa India, ameweza kufungua rasmi na kukata ule utepe maktaba hii ya Mahatma Gandhi. Na ni kwamba tu watakapowasili, pindi tu watakapowasili, tutasimama wote kwa wimbo wa taifa na tutaweza kumpisha mfawidhi wa siku hii ya leo, Profesa Julius Ogengo, ambaye ndio Master of Ceremony. Yeye ndio mfawidhi wa siku hii ya leo ili aweze kuendesha kipindi kama ilivyo
rasmi. Nawashukuru sana wote ambao wameweza wanaoendelea kufanikisha matangazo haya ya moja kwa moja, na hatuna budi kukushukuru wewe unayefuatilia matangazo haya kupitia mitandao ya kijamii, iwe unaifuatilia kupitia Zoom, ikiwa unafuatilia kupitia YouTube, unafuatilia matangazo haya kupitia katika mitandao ya kijamii ya Twitter ya chuo @UNBI, @VCUONBI. Hatuna budi kukushukuru, kwani matangazo haya ya moja kwa moja ni ili uweze kunufaikia na kufuatilia urasimu huu ambao unaendeshwa hapa siku hii ya leo. We really appreciate those who are following us through different social media platforms. This event is covered live in different social media platforms, and we really appreciate for being with us and for following the announcements and the official commissioning of the refurbished Mahatma Gandhi Memorial Library. Our chief guest for this occasion, the Indian Minister for External Affairs, Dr. Jai Kandar, the CAS, Minister of Foreign Affairs, Babna Mwamba, the Principal Secretary, Ministry of Education, University Education in particular,
Bwana Simon Abwesi, the Chancellor, Dr. Vijay Ratansi, the Chair of Council, Professor Julia Ojambo, and members of Council present, members of the Diplomatic Corps present, management, Senate, student leaders, distinguished guests, ladies, gentlemen, and the media. It's my sincere opportunity to welcome all of you to this official launch of the Mahatma Gandhi Memorial Graduate Library on this day, the 14th of June, 2021. May I now take this opportunity to welcome the Vice Chancellor to deliver his welcoming remarks. Vice Chancellor. Thank you very much, Professor Julius Ogengo, the Deputy Vice Chancellor in charge of Academic Affairs. The library falls also under the Deputy Vice Chancellor Research, who is Professor Oshanda, who is here. I want to acknowledge all of you here this afternoon, Dr. Jaishankar, the External Affairs Minister, Republic of India. We are grateful you're here. The representative of the Cabinet, Secretary, in charge of Education, Ambassador Nabokwesi, the Indian High Commissioner, Dr. Philanda Paul, Dr. Ababu Namwamba, CAS Foreign Affairs, our own Dr. Vijay Ratansi, the Chancellor of the University of Nairobi, and also our Chair of Council, Professor Julio Jambo, all government officials present here, members of the diplomatic community, members of Council, members of University Executive Board, and members of Senate, distinguished guests, ladies and gentlemen. Dr. Jainchaka, Minister for External Republic of India, welcome to the University of Nairobi. During the brief tour that you had just after you arrived here, you probably noted that most of our iconic buildings in this university represents various partnerships we have had with the global community, including India. The history of the University of Nairobi, therefore, is the history of partnership. Permit me to start by conveying our gratitude to the government of India for innovating this library, the Mahatma Gandhi Library, with the donation of the $1 million that was granted to us. We had initially converted the library into a bookstore, which was a diversion from its original purpose. In 2016, when the Prime Minister of India, Narendra Modi, visited Kenya, we agreed to relocate Mahatma Gandhi's statue that was then inside the library to the current open space in the Gandhi wing, where the public can interact with it freely. And you visited there as your first stop. We also agreed to refurbish this library with the support of the Indian government and restore it to its original use. The refurbished Mahatma Gandhi Graduate Library is designed to make learning experience more enjoyable and entertaining. The Mahatma Gandhi Library is an ultra-modern library that will provide very high-quality services and resources to the university community, specifically the postgraduate students, those who are doing master's and doctorate levels, as well as academic staff and researchers.
and the diplomatic community in Kenya, and as well as the top executives of the public and private enterprises in Kenya are welcome here. The unique features of the library, which you have just seen, include the subscription to over 100,000 peer-reviewed full-text electronic journals and books to support the teaching and learning and research activities at the University of Nairobi. The access is also available to over 50,000 local e-repository of international generated local content and including theses and dissertations. It has a seating capacity of 500. We have 30 study carrels, which are up here, specifically designed to facilitate research and provide a quiet and private atmosphere for serious study for our students. The reading carrels have plug and play internet capability. We are therefore, as a community of the university, very, very, very grateful for this support by the Indian government. We thank the government and the people of India for their generosity to us. This resource is a true representation of our friendship and the legacy of Mahatma Gandhi. Thank you, and God bless you. Yeah. Okay. It's now my pressure. It's now my pressure. I think this program is which one now? Yes, that's why I'm on the wrong page. Okay, yes, I was on the wrong page of the program. Thank you very much. I was wondering. So it is now my distinguished pleasure to welcome our Vice Chancellor, our Chancellor, the Chancellor of the University of Nairobi, Dr. Viju. You don't want Dr. Viju Ratasi. Welcome. Our chief guest, Honorable Dr. Subramaniam Jaishankar. What a lovely name. You'll have to explain to them what it means yourself. Minister for External Affairs, Republic of India. Dr. Babu, as Chief Administrative Secretary, Foreign Affairs, welcome. Ambassador Simon Asquezi, Principal Secretary, Ministry of Education. Mr. Rahul Chabra, India's High Commissioner to Kenya. Members of India's Diplomatic Corps, Professor Julia Ojiambo, Chair of University of Nairobi Council. Professor Stephen Kiama, our very own Vice Chancellor of the University of Nairobi, staff and students of University of Nairobi, all members of council present, ladies and gentlemen. A very, very good afternoon to all of you and a warm welcome to the University of Nairobi. It is a great honor to be your host this afternoon. The visit by Dr. Jaishankar to preside over the inauguration of the refurbished Mahatma Gandhi Graduate Research Library this afternoon is a very, very great honor to the University of Nairobi fraternity. It is a celebration
of the illustrious history between our two countries on matters education, and more specifically, a befitting tribute to the great Mahatma Gandhi in this corner of the world. Please allow me to appreciate most sincerely the Indian government for generously supporting the refurbishment of the Gandhi Memorial Library to the tune of US dollars 1 million. Let's clap for them. I'm losing. Thank you. Thank you. Allow me also to thank the Gandhi Memorial Academy Society for perpetuating Gandhi's legacy by supporting countless worthy causes in Kenya. His legacy continues to inspire many scholars around the world, including our very own, like Professor P.L.O. Lumumba and Dr. Kenneth Ombongi, the chairman of Kenya India Friendship Association, who is here with us today. Welcome. A well-equipped library defines the academic stature of a university. Indeed, reading of books reveals to us a whole new world, transcending all geographical and economic barriers that would otherwise place such places beyond our reach. It is for this reason that the famed Mark Twain observes that a person who won't read has no advantage over a person who can't read. To maintain this advantage, the Royal Technical College of East Africa, now University of Nairobi, early in its existence, incorporated the Gandhi Memorial Academy with a library in it. Therefore, as we commission the Mahatma Gandhi Graduate Research Library, we are also bearing testimony to the foresight of our early founders and celebrating 50 years of friendship and support. As a matter of fact, the Indian High Commission in Kenya has played a pivotal role in ensuring that our strong partnership is maintained. Allow me, therefore, to most sincerely thank the Indian government and the people of India through its High Commissioner to Kenya, Mr. Rahul Chabra, for the continued generosity extended to the University of Nairobi. Ladies and gentlemen, education and cultural cooperation between our nations will continue to cement the ties that tightly bind Kenya and India. Some of you may recall the exodus of young Kenyans to India in search of higher education opportunities during the 1980s. As a result of this cooperation, graduates from India are making very tremendous contribution to our country's development. I wish to encourage the youth to take advantage of the existing opportunities accorded through our strong collaboration and partnership to further their education and build useful careers. India's rapid advancement and expertise in areas of technology and health will continue to provide very valuable opportunities to our people in the days to come. In conclusion, I am cognizant of the vast research potential that a state-of-the-art library provides for a young nation such as ours. Graduate students and academic staff engaged in high-level research will, through the refurbished Mahatma Gandhi Graduate Research Library, have access to world-beating education and research resources. I'm confident that the use of this library will allow all who thirst for advanced knowledge
to generate and contribute crucial research evidence required for policy development. In the words of Franklin Roosevelt, friendship among nations, as among individuals, calls for constructive efforts to muster the forces of humanity in order that an atmosphere of close understanding and cooperation may be cultivated. It is my firm conviction that Kenya and India will continue to cultivate the beacons that define our friendship as citizens of the world. May the Almighty God bless the people of India, may bless the people of Kenya and the University of Nairobi. May the labors of our hands in good time bear fruit in all seasons. Thank you all for being here today. Thank you. May I now invite the Principal Secretary in charge of University Education and Research, Ambassador Nabukwesi, to come and address us. He is representing the Cabinet Secretary for Education, Professor George Magoha. Welcome, Ambassador. The Honorable Minister for External Affairs, Republic of India, Dr. S. Jaishankar, the Chief Administrative Secretary, Minister of Foreign Affairs, Honorable Dr. Babu Namwamba, the Chancellor of the University of Nairobi, Dr. Viju Ratansi, Your Excellency, the Ambassador of the Republic of India to Kenya, the Chair of the Council, Professor Julia Ojambo, government officials, members of the diplomatic corps, members of the university community, including members of the council, students, invited guests, ladies and gentlemen. I'm here to represent Professor George Magoha, the Cabinet Secretary for Education, because he was assigned the other duties this morning and was required to be there away from Nairobi. So Your Excellency, I was requested to step in, and I want to request that you allow me to read his speech. And here it goes. Allow me to start by welcoming our chief guest, Dr. Jaishankar, to Kenya. I also welcome you to the University of Nairobi, which I consider as my second home. I was the Vice Chancellor of the university for 10 years. Your Excellency, the library you have come to inaugurate was constructed by the support of the Asian community in Kenya, the Gandhi Memorial Society. The relationship between Kenya and India has been awesomely long. We share long trade ties, including sea trading. Kenya and India continue to enjoy strong bilateral relations that have grown from strength to strength due to the shared history and strategic location on the Indian Ocean, which shared common interest in security, especially the maritime security. In the post-independence period, India opened its gates to many Kenyans who were thirsty for higher education and could not secure placement locally because we had only one university then, the University of Nairobi. To date, many Kenyans still go to acquire their higher education in India. Kenya and India have remained good partners and maintained their good relationship. Likewise, citizens both of India and Kenya have engaged in various partnerships to make progress in their life. The government of India, through the embassy in Nairobi, provides annual scholarships to more than 400 Kenyan students to study in universities in India.
As the minister in charge of education in Kenya, allow me also to thank your government for supporting the revival and modernization of the Rivertex in Eldoret at Moi University, using credit of US dollars 30 million to do the refurbishment. That is one of our flagship projects for the realization of His Excellency, President Uhuru Kenyatta's Big Four agenda through manufacturing. The support from the Indian government is a mark of true friendship. One of the greatest legacies of India to Kenya is the hardworking migrant population. There is a significant population of industrious Kenyans of Indian origin who continue to play a big role in our economy and in our national development. There are over 60 major Indian companies that have invested in various sectors, including manufacturing, real estate, pharmaceuticals, telecommunication, IT, banking, and agro-based industries. The Indian investments have resulted in the creation of thousands of direct jobs for Kenyans. On health, we are grateful that many Kenyans seek specialized treatment in India because it is affordable. Your Excellency, Mr. Minister, we request you to support Kenya in negotiations with the pharmaceutical companies under WTO, TRIPS safeguards to make essential drugs affordable and accessible to the poor citizens of Kenya, because Indian pharmaceutical companies have a substantial presence in Kenya. At international level, Kenya and India have continued to pursue policies that promote global peace and security. You may recall recently, Kenya put up a strong campaign that saw us secure the rotational seat of non-permanent member of the United Nations Security Council. On behalf of the government and the people of Kenya, we want to extend our sincere gratitude to the Republic of India for their support to Kenya's successful campaign for the United Nations seat in the Security Council. Finally, Your Excellency, sir, ladies and gentlemen, you may recall as well that during the first phase of the COVID-19 crisis, the government of India donated thousands of doses of AstraZeneca vaccines to Kenya as a show of friendship to help citizens of Kenya to get vaccinated. With the crisis in India getting out of hand in the third wave, Kenya also decided to express solidarity in a unique way. The country handed over 12 tons of Kenyan tea, coffee, and groundnuts to frontline workers who are helping COVID-19 patients. Our relationship, therefore, is strong, and we cannot exhaust the list of examples that illustrate our immensely positive relationship. It is therefore now my pleasure to invite the representative of the Minister of Foreign Affairs, the Honorable Dr. Bab Namwamba, Chief Administrative Secretary, Minister of Foreign Affairs, to make his remarks and invite you to officially inaugurate the library. Welcome, sir. Thank you, PS. Now it is Mahatma Gandhi himself who famously said, if you think education is expensive, then try ignorance. And it is so appropriate then that today we gather here to celebrate perhaps the best manifestation of that statement: investment in empowering education. And as we do so, it is really a very special honor
a privilege from the Ministry of Foreign Affairs and the government of the Republic of Kenya generally to welcome Your Excellency, Dr. Jaishankar, Minister of External Affairs of India, to preside over this very special occasion. Let me also, in that same vein, acknowledge the leadership of this amazing institution of higher learning, my alma mater, Your Excellency. I feel very much at home because I'm back home. It is in these great halls, especially this Gandhi wing, that I grew the wings to fly across the globe. And therefore, I want to acknowledge the leadership of this great institution. I want to acknowledge you, the Chancellor, Dr. Viju Ratansi. I want to acknowledge you, Professor Kiama, the Vice Chancellor of the university. I acknowledge Madam Professor Julia Ojambo, my very good friend and mentor in many ways, who is the chair of the University Council. I also want to acknowledge the ministry that is really responsible for education through my good friend and brother, Ambassador Simon Abukwesi, who is the Principal Secretary responsible for higher education. Let me also acknowledge our officers that are driving our diplomatic relations, and in that spirit, I acknowledge Ambassador Dr. Viranda Paul, High Commissioner of India in Kenya. Dr. Ratansi, I noticed you mentioned, you mentioned our immediate former brother, who was a brilliant representative of India in Kenya. But now we have High Commissioner Viranda Paul doing an amazing job to continue that momentum. Yes. Dr. Viranda Paul, maybe you want to rise so that we can acknowledge you, our High Commissioner of India in Kenya. And sitting right next to him is his counterpart in New Delhi, Kenya's High Commissioner to India, our brother Willie Bett. These two gentlemen bear the responsibility of advancing and ensuring that the ties that bind our two countries, Kenya and India, are advanced. And as you know, Kenya and India are tied at the hip. We share so much in common, and therefore, to celebrate this kind of occasion is just a continuation of that history, of that culture, of that tradition of us moving together forward. I don't want to say too many things other than to say that education plays such a powerful role, such an important role in advancing societies and bringing the world together. Indeed, again, to quote Mahatma Gandhi, he says education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. And there's no better way, there's no better place to prepare than to sit in a library in the pursuit of knowledge. And Nelson Mandela would later on fall with another famous statement that the most powerful weapon of changing the world, of transforming societies, of transforming the communities we live in is education. And so it is my singular honor and pleasure on behalf of the Cabinet Secretary for Foreign Affairs, Madam Ambassador Rachel Omamo, to welcome you, Minister, and now ask you with respect to address this distinguished gathering. Karibu sana, Your Excellency.
Honorable Ababu Namwamba, Chief Administrative Secretary, Foreign Affairs, Principal Secretary, Education, Chancellor Dr. Viju Ratansi, Vice Chancellor Professor Stephen Kiama, Professor Julia Ojambo, the two High Commissioners, and even Ambassador Rahul Chabra, because he's actually the Principal Secretary dealing with Africa, who encouraged us to be here. So you intuitively got it right. Students, distinguished guests, academics, friends. It's really a great pleasure to join you today on the occasion of the renovated Mahatma Gandhi Library at the University of Nairobi. As someone who spent a long time in universities, I can tell you it's always good to come back to a university, any university. You feel better for it. Now, 5 years ago, I had the honor of accompanying Prime Minister Narendra Modi during his state visit to Kenya in July 2016. On that occasion, he, if you remember, delivered a special lecture to a large gathering of students at this university. And in fact, mentioned the motto of the university, Unitat et Labor, work hard and in unity. He declared that the fruits of your labor will be yours as you march towards your destiny, and you will find India a trusted and reliable friend. Today, as the renovation of the library stands completed, and generation of Kenyan students will find it useful in their quest for knowledge, I can say that we have delivered on that promise. And I must thank all those in Kenya, all those in India, in the high commissions, in the ministries, in the university most of all, who have made that possible. But this is not just a moment for self-congratulation. It's also perhaps a time to reflect on the larger significance of the relationship between India and Kenya. As you all know, India's association with this university goes back decades, and the very memory of Mahatma Gandhi was meant to underline our strong solidarity. It also reminds us of the Kenyans with Indian heritage who have contributed so much to this university's growth and success. In the decades that have passed, this sentiment has not diminished. On the contrary, it has taken the form of practical South-South cooperation, of which this project is one small example. Now, there are numerous other activities that involve human resources and nurturing talent that stand as testimony to our deep bonds. In education and capacity building, as you have heard from the other speakers, since the 1960s, Indian universities have hosted many young Kenyans who have risen to important positions in various fields. Every year, the Government of India offers more than 400 scholarships to Kenyans. Even during the pandemic, we continue to maintain this relationship virtually through activities like the e-iTech course. And one recent example of that was what we did with the Kenyan Postal Department officers. Another example is the collaboration between the Indian Oil Corporation and the University of Nairobi in building key competencies in refinery process and technologies through online courses. Now, these illustrations should evoke a discussion of how we wish to refashion our ties for contemporary times. I believe that the core continues to be the solidarity forged by our shared struggle last century. But they must also take into account the new challenges that have emerged since. First and foremost, in that context, is our thinking on globalization. There is no doubt that the world today is much more interlinked, much more interdependent.
But it should not be that globalization apply only to resources and markets, while production centers remain concentrated in the hands of a few. The COVID-19 pandemic has brought home the dangers of relying on limited geographies. When supply chains were disrupted and demand outstripped supply, the more vulnerable will inevitably get shortchanged. Africa cannot afford to see that continue. And this goes against the very spirit of South-South cooperation. The direct lesson from the pandemic is the need today, the pressing need, I would say, for decentralized globalization. Our sense of security has also undergone a radical change. We now perceive health and food security as far more intrinsic to national security. This makes a compelling case for enhancing capacities in Africa. And that would only happen when partnerships genuinely aimed at Africa's welfare deliver more extensively on development projects. Indeed, development itself will only unfold when it is based on deeper capacities. We have seen the powerful example, the powerful impact of collaborations that can make this happen. Earlier this afternoon, when I had the honor to call on President Uhuru Kenyatta, he shared with me how the Rivertex project in Eldoret has profoundly transformed the entire community. So today, I want to tell you all that the rise of modern Africa is not just a noble sentiment. It is a long-awaited expectation. I would even say it is a profound calculation. It is only when this continent of more than 1 billion people takes its rightful place that the full diversity of our planet will find proper expression. It is then that we can justifiably declare that the world is truly multipolar. Decisions made by the international community will be really global only when Africa's voice is adequately heard. And that must happen, most of all, by reform in leading bodies like the UN Security Council, where today India and Kenya have seats as non-permanent members for two years. Both as a solidarity and as a strategy, India stands with Africa. Within our capacities, we have partnered with as much, I would say, a large heart as with an open mind. Your priorities guide our initiatives. We have faced the challenges of the world together. We are doing it even today, and we see that particularly when it comes to public health. Indeed, another of Prime Minister Modi's commitments during that memorable visit to provide anti-TB and anti-HIV drugs was implemented as effectively as this project has been today. And there is so much more that can be done and must be done, especially in a world that is recovering from the COVID pandemic. My visit has, I hope, contributed to a new agenda of cooperation that I believe is now in the making. This is shaped by the vision that Prime Minister Modi and President Kenyatta have of the relationship. I had the opportunity to discuss it in deep detail with my Kenyan counterpart, C.S. Omamo, and with several other cabinet secretaries who deal with key aspects of our shared agenda. In 1956, the statue of Mahatma Gandhi, which I had the honor to place flowers at, was unveiled at this very university. 6 decades later, the modernization of this library is a reminder of what brings us together. Let me therefore conclude by underlining that it is only by greater international cooperation and stronger capacities that result from it that we can, in the Mahatma's words,
bring about the change we seek. India and Kenya have the opportunity to demonstrate that their partnership can make a difference. As they say here, let us work hard and in unity. Thank you. Thank you very much, our chief guest, Dr. Jaishankar, the Foreign Minister for India, for addressing us. It's now my humble duty to invite the chair of the University of Nairobi Council, Professor Julio Jambo, to come and give the vote of thanks. Welcome, Professor Jambo. Our chief guest, Dr. Jashankar, Minister for External Affairs, India, Chief Administrative Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Honorable Babna Mwamba, my friend as well, Permanent Secretary, Ministry of Education, Ambassador Navakwesi, Your Excellency, the Commission for High Commission for India, Dr. Randa Paul, and our Kenya Ambassador to India, most welcome. Thank you for good work. Job done. Our own Chancellor, Dr. Vijay Ratans, we appreciate your work here. Our Vice Chancellor, Professor Kiama, my colleagues, members of the Council of the University of Nairobi, members of the commissioning team for this occasion, and I'm sure I can't go through the list of names. They are all here, members of this university community, student leadership, ladies and gentlemen. This library that we have commissioned today is a part, as we have already heard, of the large history of the University of Nairobi, and also a testament of the long-standing relationship between the people of Kenya and India, dating back to the Royal Technical College in 1956. And I'm proud to say that I was there at the unveiling of the Gandhi. And I was the first student to step foot on the compound on that morning, save for one student who was ahead of me and was a daughter of the gentleman who had constructed this wing. So I'm proud owner of the history, and I'm very proud of this moment. On that morning of April 1956. As a university, we are indeed fortunate that we have a space to serve our graduate community, a library that is modern, we're very grateful, and spacious, accommodating needs for one-on-one meetings with the supervisors, seminars, and even a cup of coffee
as we have seen the facilities, while discussing and engaging. The benefits of this commission project are threefold. One is the space. Two, the material and equipment. And three, the partnership expanded between not only the university but our nations. Our next step as the Council of the University of Nairobi is a commitment to continue working to ensure that staff and students have access to the needed space, materials, equipment, and all that it takes so that their minds can soar to greater intellectual levels. It is in this spirit that I acknowledge the active participation, the very stimulating and instructive exchange of ideas we have had and shared through the remarks that have been made by the chief guest and the honorable guests here, including the Minister for Education speech. We are very grateful. I trust that you'll take home further inspiration on how to foster the necessary collaboration and partnerships. We here certainly will remain with lasting memories of this day. Ladies and gentlemen, as we end today's event, I would like to thank you all for joining us during the commissioning ceremony. Your presence today shows a strong commitment to our partnership and support to the university's quest for academic excellence. In particular, I acknowledge the chief guest, whose presence assures us that the relations between the Republic of India and the Republic of Kenya is continuing to grow, and that greater interactions will be witnessed in the future. Sharing of experience, expertise, and interventions for further equipping of this great library. Allow me, in my closing remarks, to sincerely thank the following: the Minister for Education, through you, Principal Secretary, Ambassador, I request, through your presence, assures us that the government is a proud partner in the university's mandate. Dr. Vijay Ratans, Chancellor of the University of Nairobi, for your continued philanthropic underwriting of the university's needs. We appreciate. I cannot forget the members of the University Council and the management of this institution for your continued support to the university and for facilitating and managing the project to commission this library. To the Indian High Commission, whose past and present ambassadors who have been there before you have given immense support to the growth of this university library. We continue to thank you, and we look forward to continue working with you as we reach your government at home through our ambassador. I just want to say thank you to all of us, and may God bless you as you leave this place. Take back our very warm wishes to our communities behind. God bless. Yes, we are coming to the end of the program. Our chief guest,
I would now wish to ask you, with your permission, to arise to receive some presents from the Chancellor of the University. Yes. Yes. And therefore, to conclude, with thanksgiving, may we remain upstanding for the closing Indian and Kenyan anthem. Thank you very much, everybody. Go in peace, labor in unity. Asante sana kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mitandao mbalimbali. Tumefikia tamati wa taratibu ya siku hii ya leo. Hatuna budi kuwashukuru wote kwa kuweza kujumuika nasi kupitia mitandao ya kijamii. Tunasema asante sana. Hadi wakati mwingine, tunawatakia kila laheri na mkaweze kuwa na wakati mwema na wakati mzuri, na muendelee kuitumia maktaba ambayo sasa imeweza kuzinduliwa rasmi. Ladies and gentlemen, all those who are following us through the different social media platforms, we really appreciate you for your time and for being here with us. And it's now official that